வெல்கம் டு அனானமஸ் கிச்சன். நாம் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது சில்லி பன்னீர். சில்லி பன்னீர் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஆனியன், கேப்சிகம், கிரீன் சில்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கெச்சப், பன்னீர் 100 கிராம்ஸ், ரெட் சில்லி, கார்ன்ஸ்டார்ச். இப்போ நம்ம பன்னீர் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் பன்னீர் கொட்டிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. கடாயை கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊற வச்ச பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சைடு வந்துருச்சு, ஒரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பன்னீர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வந்து பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. பேனை கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேப்சிகம் அண்ட் கிரீன் சில்லி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கெச்சப் ஒரு ஸ்பூன், சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. உப்பு தேவையான அளவு, ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஸ்டார்ச் வாட்டர்ல இது பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இதை ஓகே, நம்மளோட பன்னீர் சில்லி பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஏன் கார்ன்ஸ்டார்ச் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கிரேவி திக்காக வரதுக்காக. நம்ம சில்லி பன்னீரை ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க.
இப்போ நம்மளோட சுவையான சில்லி பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.